there are, yes, 12 clotting factors are the numbering is from 1 to 13. Okay. But active ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള 12 clotting factors നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുണ്ട് കേട്ടോ. Okay. So we'll start. Okay. Welcome all of you. So today's topic is hemostasis. Okay. What do you mean by hemostasis? It is a physiological process by which bleeding is stopped after injury to a blood vessel. Let us say this is a blood vessel. It got injured. Obviously, there is going to be bleeding. But bleed ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമോ? ഇല്ല. Normally, the bleeding is going to stop by clot formation. Okay? അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഞാൻ ഹീമോസ്റ്റേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The process of stopping the bleeding by clot formation. Read this question. The first step in hemostasis is 10 seconds. Can anybody answer? The first step in hemostasis is. Okay. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. Okay. Read the other question also. Which substance is essential for platelet addition during hemostasis? We'll come back to these questions. First, know that we have different stages of hemostasis. Okay. ഒരു blood vessel injured ആയാല് അവിടെ clot formation ഉണ്ടാകാൻ പല processes ഉണ്ട്. First process is vascular spasm. ഈ blood vesselന്റെ lining, inner lining എന്താണ്? It is called as endothelium, അല്ലേ? Endothelial cells. Okay. അപ്പോൾ these endothelial cells, they will undergo, the blood vessel which got injured, immediate constriction ഉണ്ടാവും. Okay, the blood vessel, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന blood vessel, it will become little small, constriction out to prevent heavy blood loss. അതാണ് first ഉണ്ടാവുന്നത്. That is vascular spasm. Immediate vasoconstriction. എങ്ങനെയാണ് vasoconstriction ഉണ്ടാവുന്നത്? By smooth muscle contraction and release of chemicals like serotonin and endothelin. See guys, these endothelial cells, once they are damaged, ഒരു tear blood vessel ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ endothelial cells, okay, they will release what chemicals like serotonin, endothelin. ഈ chemicals ഈ blood vesselനെ കുറച്ചും കൂടെ constrict ചെയ്യും. അതിന്റെ lumen narrow ആവും. അപ്പോൾ ഒത്തിരി blood bleed ചെയ്യത്തില്ല. Okay. So first is vascular spasm. Next എന്താണ്? Next is the formation of platelet plug. Vascular spasm, അതിനുശേഷം platelets will come to that torn blood vessel area, okay, and they will try to form a plug. ഇതിനെയാണ് ഞാൻ primary hemostasis എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു initial hemostasis. നമുക്ക് primary hemostasis ഉണ്ട്, secondary hemostasis ഉണ്ട്. ഒരു bleeding blood vessel injured ആയാൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ clot formation ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ primary hemostasis എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആ clot അത്ര stable അല്ല. Okay. അതിനുശേഷം ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡറി ക്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഹിമോസ്റ്റേസിസ് ഉണ്ടാവും. സെക്കൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ക്ലോട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു റീബ്ലീഡിങ്ങിന് ചാൻസ് കുറവാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എനിവേസ്, ലെറ്റ്സ് റീഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രൈമറി ഹിമോസ്റ്റേസിസ്. ഹിയർ blood vessel, this is blood vessel, it is torn, so the platelets will come near that torn blood vessel. ഈ ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസ് ആണ്. ഈ എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസിന്റെ താഴെ, beneath the endothelial cells, we have another layer called as collagen. ഞാൻ ഈ പിങ്ക് കളറിൽ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് collagen. ഇത് റഫ് സർഫസ് ആണ്, പ്രോട്ടീൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസിന്റെ beneath എന്തുണ്ട്? കൊലാജൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബ്ലഡ് വെസൽ ടയർ ആവുമ്പോൾ ഈ എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസും ടയർ ആവും. അപ്പം കൊലാജൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവും. കൊലാജൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവും. അപ്പോ ഇവിടെ കൂടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യല്ലേ. അപ്പൊ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്, എവിടെ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെങ്കിലും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് വരും, അവിടെ ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്.
പക്ഷേ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിന് കൊലാജിന് ഇഷ്ടമല്ല. സോ യു നോ വാട്ട്, they will try to form a clot but platelets cannot because collagen ഇവിടെ exposed ആയി endothelial cells damage ആയി collagen exposed ആയി. ഇപ്പൊ ബ്ലഡിലുള്ള പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു, പക്ഷെ അവർക്ക് ഇവിടെ ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം they don't like collagen. Okay, so you know what these endothelial cells will do? ഈ damaged endothelial cells, listen carefully, ഈ damaged endothelial cells, okay, they will release a factor called as von Willebrand factor. എന്താണ്? von Willebrand factor. ഈ von Willebrand factor, it acts as a bridge between collagen and platelets. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിന് ഇവിടെ ചെന്ന് കൊലാജനുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോ ഈ എൻഡോഥീലിയൽ സെൽസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന von Willebrand factor ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. It will hold platelet in one side, it will hold collagen in the other side. Okay, അപ്പൊ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റും. Okay, yes. So that is the first thing, addition of platelets. Platelets come and get stuck here. അതിനുശേഷം the second step is activation of platelets. Third step is aggregation. കുറേ platelets വന്ന് അവിടെ join ചെയ്യും. ഇതാണ്, and all these three processes together make the primary clot. Platelet addition, അതിനുശേഷം platelets activated ആവുന്നു, chemicals release ചെയ്യുന്നു, and then later on a lot of platelets further come and form a bigger clot, and that forms your primary clot. Okay. The primary hemostasis in ശേഷം then we have secondary hemostasis. ഈ secondary hemostasis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ clot formation formed later, and here in secondary hemostasis we require clotting factors. ബ്ലഡിനകത്തുള്ള clotting factors ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. സെക്കൻഡറി ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കാൽഷ്യം ആവശ്യമുണ്ട്, വൈറ്റമിൻ കെ ആവശ്യമുണ്ട്, ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഹിമോസ്റ്റേസിസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലോട്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ക്ലോട്ട് ആണ്, അതിനെ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, okay. Listen guys, vitamin K, if this vitamin is deficient, it can lead to bleeding tendency and hemophilia. Hemophilia separate, we'll be talking about this disease. അതൊരു ജനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് ആണ്. ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ എറർ കാരണം ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവും. Okay, that is hemophilia. We'll talk about hemophilia in further classes. Now, to know about secondary hemostasis, നമ്മൾ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കണം. ഇത്രയാണ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്. I'll give you 1 minute. We have got clotting factors numbered from 1 to 13. പക്ഷേ അതിനകത്തെ 6ാമത്തെ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ആബ്സെന്റ് ആണ്, ഫങ്ഷണൽ അല്ല. സോ ആക്ച്വലി 12 ഫങ്ഷണൽ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ഈ ബ്ലഡിനകത്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും ഇൻആക്ടിവേറ്റഡ് ഫോമിലായിരിക്കും. എന്താണ്? ഇൻആക്ടിവേറ്റഡ് ഫോമിലായിരിക്കും. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചുറി നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുക. അല്ലെങ്കിൽ all the time ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻആക്ടിവേറ്റഡ് ഫോമിലായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് one by one. Factor 1 is called as fibrinogen. Factor 2 is prothrombin. Factor 3 is tissue thromboplastin. Factor 4 is calcium. Factor 5 labile factor. Factor 6, okay, that is not there. Factor 7 stable factor. Factor 8 anti-hemophilic factor. Factor 9 Christmas factor. Factor 10 Stewart-Prober factor. Factor 11 plasma thromboplastin antecedent. Factor 11, no, this is 12 Leishman factor, and factor 13 fibrin stabilizing factor. So just go through the names. You're not expected to mug up the entire factors, just read it once or twice, okay? അപ്പോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ഹിമോസ്റ്റേസിസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായ, ലെറ്റ്സ് സേ കയ്യിൽ ഒരു മുറിവ് പറ്റി, അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ? നമ്മൾ അതിനെ പ്രൈമറി ഹിമോസ്റ്റേസിസ് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിവ് ഉണ്ടായ ഉടനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്ലോട്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഹിമോസ്റ്റേസിസ് ഉണ്ട്. ഈ സെക്കൻഡറി ഹിമോസ്റ്റേസിസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് 2 pathways.
One is called as the intrinsic pathway and the other one is called as extrinsic path. Okay. So it is very simple. It is not complicated as it looks. Okay. Let us start with extrinsic pathway of secondary hemostasis. See guys, extrinsic pathway means extrinsic in the outside. Okay. So, a blood vessel, if there is an injury, let us say kaiyil oru muru or the blood vessels, obviously they are torn. Of course, blood vessels മാത്രമല്ല, the skin അവിടെ tear ആയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? അപ്പോ skin I'm just giving you an example. Skin if there is tissue damage, skin is tissue damage, a factor called as factor 3. Factor called as factor 3 is released. എവിടുന്നാണ്? ആ tissue damage ആയ ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് factor 3 is released. Can you tell me which is factor 3? Look at this table and tell me factor 3 എന്താ? Factor 3 എന്താ? Tissue thromboplastin. Given the answer. Very good, very good. See this pubic symphysis, no, it is a secondary cartilaginous joint. Okay, very good, very good. Did somebody say something? Very good. Tissue thromboplastin. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായാല് ബ്ലഡ് വെസൽ മാത്രമല്ല അവിടെ ടയർ ആവുന്നത്, അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ടിഷ്യൂ, ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ മസിൽ, അസോസിയേറ്റഡ് മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇൻവോൾവ് ആവും. അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ടിഷ്യൂ ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ റിലീസ് ആവും. ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ. ഈ തേർഡ് ഫാക്ടർ, ഈ ടിഷ്യൂ ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ ഇസ് ബേസിക്കലി factor 3. Okay. The third clotting factor, you know what it does? Okay. This third factor, it activates factor 7 to 7A. Clear? Just look at the extrinsic pathway. It's not seen on the screen. Okay, factor 3, it converts factor 7 to 7A. Okay. Now, this 7A see, factor 7, it is in the blood. The tissue will then release either factor 3, blood vessel blood white mix out, factor 7 activate. Factor 7, factor 7A item. Factor 7A means activated form of factor 7. A stands for activated form. All factors inactivated form blood. Factor 3, 7A and convert. This is much clear. Okay. Now, this factor 7A, it helps in the conversion of factor 10 to 10A. 10 to 10A. Okay. അപ്പോൾ ഈ 10A മുതൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം കോമൺ പാത്വേയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രിൻസിക് പാത്വേ, ഇൻട്രിൻസിക് പാത്വേ എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് 10A എത്തുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞുണ്ടാവുന്നതെല്ലാം കോമൺ പാത്വേ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഓക്കെ, we reached 10A. This factor 10A will convert prothrombin, okay, to thrombin. Prothrombin to thrombin. Prothrombin ഒരു inactivated clotting factor ആണ്. അതിനെ thrombin ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Thrombin ഒരു വെരി activated അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് എൻസൈം ആണ് thrombin. Okay. ഈ thrombin will convert fibrinogen to fibrin. Fibrinogen, a component called as fibrinogen to fibrin. Now, this thrombin also does one more thing. It converts factor 13 to 13A. ഈ 13A നമ്മുടെ ഫിബ്രിനെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഫിബ്രിൻ ക്ലോട്ട് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു MCQ ആണ് കേട്ടോ. ഫാക്ടർ 13 ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ക്ലോട്ട് സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിബ്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ക്ലോട്ട് ആണ്. കുറെ ഫിബ്രിൻ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ക്ലോട്ട് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ വീക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് ഫൈനലി ഉണ്ടാവുന്ന ക്ലോട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് factor 13 helps. Factor 13 gets activated to form factor 13A
and it converts fibrin to stable fibrin clot. Okay? This is extrinsic pathway. Just remember, extrinsic pathway start in the factor 3. Now, intrinsic pathway. Just take a break for 10 seconds, then we'll talk about intrinsic pathway. See guys, intrinsic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ inside the blood vessel. ഒരു blood vesselന്റെ അകത്ത് ഒരു ചേഞ്ച് കാരണം ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നു, ഫൈനലി ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അതിനെയാണ് ഞാൻ ഇൻട്രിൻസിക് പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത്. സി ഗൈസ്, ഇതാണ് ബ്ലഡ് വെസൽ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചു, ഈ ബ്ലഡ് വെസൽ ടയർ ആയി ഈ ഭാഗം. അപ്പോ ഈ ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ ലൈനിങ് എന്താണ്? എൻഡോത്തീലിയൽ സെല്ലാണ്. അപ്പൊ എൻഡോത്തീലിയൽ സെല്ലും ഇവിടെ ടയർ ആയി. അപ്പോ എൻഡോത്തീലിയൽ സെല്ലിന്റെ താഴെ എന്താണുള്ളത്? നമുക്ക് കൊലാജൻ ആണുള്ളത് അല്ലെ. We have collagen beneath the endothelial cells. അപ്പൊ ഈ കൊലാജൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയാണ്. ആരുമായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയാണ്? ഈ ബ്ലഡ് വെസൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡുമായിട്ട് കൊലാജൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡിൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിൽ എന്തുണ്ട്? ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് 12th ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഈ കൊലാജനുമായിട്ടൊരു സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ ബ്ലഡിൽ ഉള്ള ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് 12th ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഈ കൊലാജനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ, യൂഷ്വലി കൊലാജനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമോ ഈ 12th ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ? ഇല്ല, ബിക്കോസ് കൊലാജന്റെ മേലെ എന്തുണ്ട്? എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽ ടയർ ഉണ്ടാവും, എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസ് ടയർ ആവും, അപ്പോൾ കൊലാജൻ ഇസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആൻഡ് ഈ ബ്ലഡിലുള്ള ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ 12ഉം കൊലാജനുമായിട്ട് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കും. ഇത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രിൻസിക് പാത്വേ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് കാരണം ഫാക്ടർ 12 is activated to 12A. ഈ 12A ഫാക്ടർ 11A ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഈ 11A ഫാക്ടർ 9നെ 9A ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ 9A കൺവേർട്സ് ഫാക്ടർ 10 to 10A. ഓൾസോ ഫാക്ടർ 8, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 8 കാണാം. 8 it acts as a co-factor. ഈ ഫാക്ടർ 9A സഹായിക്കും എന്തിന്? ഈ ഒരു ആക്ഷന് ഫാക്ടർ 10നെ 10Aയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു സേ ഇസ് ഇൻട്രിൻസിക് പാത്വേയില് ഗൈസ്, ഇൻട്രിൻസിക് പാത്വേയില് ഓൾ യു ഹാവ് ടു നോ ഇസ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻവോൾവ്. ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് ഇൻട്രിൻസിക് പാത്വേയില്? വി ഹാവ് 12th ഫാക്ടർ, 11th ഫാക്ടർ, 9th ഫാക്ടർ ആൻഡ് വി ഹാവ് 8. ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്, ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് intrinsic pathway ഉള്ളത്. This is important. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Just you have to just know this. 8, 9, 11, 12. These factors are involved in intrinsic pathway. Okay? And then see, after 10 factors converted to 10A, this common pathway happens. Okay. Fine. Okay. Pathway, just learned about extrinsic pathway. There is one important thing, very important, guys. ഒരാളുടെ എക്സ്ട്രിൻസിക് പാത്വേയും ഇൻട്രിൻസിക് പാത്വേയും നോർമൽ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കണമെന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോ എക്സ്ട്രിൻസിക് പാത്വേയിലും ഇൻട്രിൻസിക് പാത്വേയിലും എത്ര ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ് അത്രയും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ ഏതാണ് ഫിബ്രിൻ സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് ഫാക്ടർ, ഏതാണ് ഫിബ്രിൻ stabilizing factor. Okay, that is factor 30. That is a question they ask. Atre madi. There is one more question. See, extrinsic pathway, it is measured by the test PT. Extrinsic pathway, the test aanu ningal measure cheya to know if extrinsic pathway is okay in a patient? PT, prothrombin test. Intrinsic pathway normal aano ennu ariyan njan edu test cheyyane ariyo? APT. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കും? സോ റൈറ്റ് PET എന്ന് എഴുതാം. PT ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഡൺ ഫോർ എക്സ്ട്രിൻസിക് പാത്വേ, അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, see this question, which coagulation test assesses the intrinsic pathway? പറഞ്ഞേ, intrinsic pathway. APTT. Wonderful, wonderful. APTT. Very good. Next question.
APTTയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് പാർഷ്യൽ ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ ടൈം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ? But we have separate class on hemophilia. See guys, hemophilia അതൊരു genetic bleeding defect ആണ്. Where the clotting factors are deficient. Hemophilia A എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് which clotting factor is deficient, you know guys? Factor 8 is deficient. Very good, very good. Factor 8 is deficient in hemophilia A. Hemophilia B, which factor is deficient? Factor 8. അല്ല, Nine. A factor 8. Hemophilia B എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഹീമോഫീലിയക്ക്. Nine factor. 9 Christmas factor. Very good, wonderful, wonderful. Guys know everything. See, clotting factor 9 is deficient. It means hemophilia B on that. Okay, so അതുകൊണ്ട് തന്നെ it's called as Christmas factor, or this disease is called as Christmas disease. Which factor is common to both intrinsic and extrinsic pathway? നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് പാത്വേയിലും കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടർ വരുന്നുണ്ട് നടുക്ക്. ഏതായിരുന്നു അത്? ഏതായിരുന്നു അത്? 10. It is 10. Factor 10. Okay, very important. Extrinsic pathway is initiated by. Extrinsic means outside. Blood vessel ഉണ്ടാവുന്ന ഇഞ്ചുറി അല്ല, അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ടിഷ്യൂവോ മസിലോ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവോ അതിനും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടല്ലേ ബ്ലഡ് വെസൽ ടയർ ആവുന്നത്. സോ അത് കാരണമാണ് എക്സ്ട്രിൻസിക് പാത്വേ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നത്. And if the tissue is damaged, tissue is releasing factor 3, that is tissue thromboplastin factor. Okay. Very important. Next, vitamin K dependent factors ഏതൊക്കെയാണ്? See, നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച ഫാക്ടേഴ്സിൽ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വൈറ്റമിൻ കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണം. ഓക്കെ, സോ വൈറ്റമിൻ കെ ഡിപെൻഡന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ 2, 7, 9 and 10. Okay, so you guys, you make a small notebook. ഒരു ചെറിയ നോട്ട്ബുക്ക് മേടിക്കുക, അതിനകത്ത് ഈ വൺ ലൈനേഴ്സും ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സും എഴുതി വെക്കാം. So days before the exam, one day before the exam, just read that. It's going to be an easy exam. So vitamin K dependent clotting factor is 2, 7, 9, 10. Which of the following clotting factor is vitamin K dependent? 5 ആണോ? No. Yes? 9. Okay, very good.